Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 6, leçon S. Let's see together in this video some sentences in which you will find lequel. Okay, and keep in mind that lequel is the masculine form. If you want to find laquelle, the feminine form, well, I've been doing another video covering laquelle. Okay, so let's start right now. Which one of these books do you prefer? Lequel de ces livres préfères-tu? Lequel de ces livres préfères-tu? Lequel de ces livres préfères-tu? Which one of these movies do you prefer? Lequel de ces films préfères-tu? Lequel de ces films préfères-tu? Lequel de ces films préfères-tu? Which one of these restaurants do you prefer? Lequel de ces restaurants préfères-tu? Lequel de ces restaurants préfères-tu? Lequel de ces restaurants préfères-tu? Which one of these shows do you prefer? Lequel de ces spectacles préfères-tu? Lequel de ces spectacles préfères-tu? Lequel de ces spectacles préfères-tu? Which one of these paintings do you prefer? Lequel de ces tableaux préfères-tu? Lequel de ces tableaux préfères-tu? Lequel de ces tableaux préfères-tu? Which one of these artists do you prefer? Lequel de ces artistes préfères-tu? Lequel de ces artistes préfères-tu? Lequel de ces artistes préfères-tu? Which one of these desserts do you prefer? Lequel de ces desserts préfères-tu? Lequel de ces desserts préfères-tu? Lequel de ces desserts préfères-tu? So before letting you go, keep in mind that it's always possible to find more videos on the YouTube channel, and it's youtube.com/imagier. So you can subscribe and definitely you can like the videos. It would be so great. Thank you very much in advance. If you want more content and if you want all the videos, all the audios, all the things that I've been producing so far, the platform is frenchforme.net. Okay, and then if you are only interested in audio or PDF for the lessons, then it's another place, and it's frenchforus.net. And last but not least, if you need to go faster, if you want some Skype lessons, it's possible. Let's try to find a convenient time for you and for me. And so just send me something through frenchforyou.net. Well, that's it. Thank you very much. Au revoir et à bientôt.